möglich. Wir können schon mit dem Buch beginnen, aber das wäre dann ein bisschen unangenehm, uncomfortable, wenn wir mit dem Buch lernen und plötzlich ihr versteht etwas nicht. And suddenly you don't understand something which you should actually understand. So I prefer to revise everything, make sure our basics are correct. Alles, was wir gelernt haben, ist ganz klar, damit wir dann schnell weitergehen könnten. Okay, so ich mache jetzt Screen Sharing und hoffentlich könnt ihr bald meinen Bildschirm sehen. So, ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. So, ja, könnt ihr jetzt meinen Bildschirm sehen? Yes, Ja? sir. Yes, sir. All of you? Yes, sir. Okay. So, wir waren dabei, als du das letzte Mal bei uns war, Dipesh. Wir haben diese Übungen zu Ende gebracht. Wir haben auch etwas hier verstanden. Etwas, nicht alles. Und gestern habe ich auch das alles noch einmal erklärt. Und heute wollen wir weitergehen zu einem neuen Thema, Adjektive Deklination. Das ist wieder eine Wiederholung, noch einmal. Und auch vielleicht die Präpositionen sehen wir uns an. Übrigens, wenn ich zu schnell auf Deutsch spreche, ich weiß, dass ich manchmal sehr schnell spreche. Also wenn ich etwas zu schnell erkläre oder zu schnell spreche, ihr müsst mir das sagen. Das war zu schnell, ein bisschen langsam. Dann werde ich versuchen, ein bisschen langsamer zu sprechen. Klar? Klar. Oder wenn dieses Tempo euch allen angenehm ist, dann bleibe ich dann bei diesem Tempo. I'll stick to the same speed. So you have to tell me, ist das schnell oder ist das langsam? Erste Frage. Und zweitens, wenn ich etwas auf Deutsch erkläre, also wir lernen hier alle zusammen Deutsch, und das ist eigentlich die wichtige Sprache im Unterricht. So, wenn ich nur auf Deutsch erkläre oder viel mehr Deutsch spreche, ist es euch nicht komfortabel? Oder ist es okay, komfortabel genug? Es ist okay, komfortabel. Ja, gut, danke Saili. Und die anderen? Ja, sir. Okay, comfortable. Ja, Ja, nur auf Deutsch. ich finde es aus. Ja, auch. Yeah, sir, Ja, nur comfortable. Deutsch, Yes, sir. No Deutsch. Mehr Practice, ja. Comfortable. Gut. Mehr Practice. Ja, üben. Ja, wir üben. Ja, gut, danke denn. Aber Üben ja, ich wiederhole mich. Wenn ich zu schnell bin oder ihr versteht etwas nicht, weil der Satz zu lang war oder weil der Satz ein bisschen kompliziert war oder weil der Satz zu schnell ausgesprochen wurde, bitte sagt es mir. Sofort. Tell me Ja. immediately. Yes, It sir. is- Certainly. Gut. Wenn ich fühle, dass ihr etwas nicht versteht oder dass es ein bisschen problematisch, dann erkläre ich das Konzept, die Grammatik oder das Wort sogleich auf Englisch oder Hindi oder wenn es möglich ist, auch in anderen Sprachen. Yes, sir. So, wo waren wir gestern stehen geblieben? Übrigens,
Das fällt mir gerade ein. It just struck me. Ihr kennt mich alle, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Just did not introduce myself. Kennt ihr mich alle? Ja, Herr. Nein, ja. Ja, ich habe nicht gehört. Ja, Fazil. Ja, Ja, du kennst mich nicht, ne? nicht, ja, ich bin nach dem 2 oder 3 Tage gekommen, ja. Deswegen, ja, Ja. kenne ich nicht. Nee, eigentlich habe ich mich überhaupt nicht vorgestellt. Das fehlt mir, also das fiel mir gestern Abend ein. It struck me. Einfallen, to strike. It suddenly came to my memory. Als ich mich auf diesen Unterricht heute vorbereitete. I was preparing for this class today. It just struck me yesterday. Ich habe mich gar nicht vorgestellt. Wir haben einfach mit dem Unterricht begonnen. So, da ist nicht viel. Ihr kennt alle meinen Namen schon. Ich habe schon eine E-Mail geschickt. Mein Name ist euch schon bekannt. Und zweitens, formell arbeite ich nicht mehr. Ich war an der Universität in Hyderabad hier, an der Osmani Universität in Hyderabad. Und naja, ich bin Rentner jetzt. 2015 bin ich in die Rente gegangen. Also 7 Jahre. Schon seit 7 Jahren arbeite ich nicht in einem Zimmer, in einem Unterrichtszimmer an irgendeiner Uni. Ja, aber inzwischen mache ich auch dann Vorträge und besuche ich auch Konferenzen und ich halte Reden auch und so weiter. Und mit Deutsch habe ich 1972 angefangen, also Deutsch zu lernen, 1972. Also vor 50 Jahren. Das ist eine lange Zeit, ne? Yeah, sir. Ja, Sir. Damals waren wir nicht. Geboren. Ja, Ja, das weiß ich. Das weiß ich. Und ich habe mein Studium, Deutschstudium, habe ich dann mit dem Research in 1984 abgeschlossen. Und inzwischen habe ich schon mit dem Unterrichten angefangen. Also ich unterrichte seit 82. 1982. Das ist etwa 40 Jahre. Und ich freue mich, dass viele meiner Studenten heute einen guten Job bekommen haben, eine gute Stelle bekommen haben, und zwar mit Hilfe von Deutsch. Es gibt einige, die bei Accenture arbeiten, Deutschprozess, einige bei der Deutschen Bank, einige bei Amazon. Und es gibt auch einige, die in Deutschland schon arbeiten. Ein paar Studierende auch. So, naja, ich freue mich sehr, dass diese Studenten von mir Deutsch gelernt haben und heute mit Deutsch als Basis sehr gut verdienen. Was ist verdienen? To earn. Geld, to earn, ja, to earn, to Geld bekommen. get money. So, das freut mich sehr. So, das war über mich. Ganz kurz und knapp, nicht viel. So, jetzt weiter mit der Identifikation von Subjekten und Objekten. Könnt ihr mal diese Übung lösen, ohne Fehler zu machen? Sir, sorry, ich habe eine Frage. Ja, Das ist eine Personalfrage.
little Ja. personal. Ja. So, warum haben Sie Deutsch gelernt? Warum hatten Sie Deutsch gelernt? Ganz einfach. Ich bin ein leidenschaftlicher Cricketspieler. Okay. Okay? Also seit meiner Schulzeit. Und als ich im College war, ganz Anfang im College, war ich auch Captain meines Teams. Also wir hatten ein Team zusammengestellt und ich war Captain dieses Teams in Delhi. Und unser Team hat viele ausgezeichnete Spieler von verschiedenen Colleges in Delhi. Und wir waren ein privates Team. Und wirklich, ich bin auch sehr stolz darauf, unser Team war so gut, dass die besseren Teams gegen uns nicht spielen wollten. They didn't want to play against us. Because they're afraid of losing. We were not. We lost, we lost. We won, we won. So, an einem Tag, also so geht die Geschichte weiter, an einem Tag waren meine Freunde, also die zusammen mit uns Cricket gespielt hatten, waren nicht da. Ich war ein bisschen überrascht. Denn sie haben mich gar nicht gesagt, also mir gar nicht darüber informiert, dass sie nicht kommen würden. Am nächsten Tag, als sie kamen, habe ich sie gefragt. Also, ihr wisst schon, in welcher Sprache ich das gefragt habe. Wo wart ihr gestern? Ungefähr 8 oder 9 Leute waren da. Die haben mir gesagt, wir haben mit Deutsch angefangen. Wir lernen jetzt Deutsch. Okay. Gut, ich habe gesagt, na gut, wenn ihr alle dahin geht, komme ich auch mit. So, ich habe meinem Vater gesagt, ich möchte auch Deutsch lernen. Er war also so voll von Freude. Also er mag Cricket nicht, damals. Später ist eine andere Sache. Aber damals mag er Cricket überhaupt nicht. Verdammtes Spiel, hatte er immer gesagt. Und als ich ihn darüber informiert habe, dass ich mich auch für Deutsch interessiere, hat er gesagt, na gut, mindestens willst du dann keinen Cricket mehr spielen. Geh mal in den Unterricht. Ich habe angefangen, Deutsch zu lernen mit meinen Freunden. So war Okay. das. Ja, aber was interessant ist, nach 2 Monaten haben sie alle Deutsch weggelassen. Nach 2 Monaten schon Deutsch aufgegeben. Nein, nicht mehr, hatten sie gesagt. Aber ich dagegen habe Deutsch sehr interessant gefunden und ich machte weiter. Das ist eine interessante Geschichte. So ganz einfach. Also ich hatte keine Motivation. Ich will nach Deutschland fahren, ich will nach Deutschland fliegen, dort studieren, dort arbeiten. Gar keine Ziele. Die Freunde wollten Deutsch lernen, ich ging zusammen mit ihnen und sie haben aufgegeben, ich dagegen nicht. Ich habe weiter mit Deutsch gemacht. So. Das ist ein bisschen unglaublich, ne? Auch heute. Aber so war das. Ja, Sir. Heute wir haben Eine Überraschung, ja. Ja, alle haben Ja. Ziele. Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland studieren will. yes. Hä? Wir alle haben Ja, eine Motivation. Ja, ein Ziel. Ein Ziel. Ein Ja. Ziel hatten. Ja, das weiß Ja. ich. yes, Muss man Sir. auch haben. Aber damals hatte Ja, ich. wenn ich gleich, wenn ich mit Deutsch angefangen habe, ich keine Ziele. Mhm. Ja, Als Ich ich. möchte, Ja, also als ich.
Ja, alles ist, Ja. ja, alles ist, weil ich angefangen hatte ich ja keine Ziele. Und heute? Ja, ja, ich möchte mehr Sprache zu lernen. Ja, ich möchte mehr Sprache Gut. zu lernen. Ja, ich möchte Wie viele kannst ja, du schon? gerade Hm? ja, 7. Ja, kannst du die denn 7. aufzählen? Welche? Arabisch? Malayalam? Aufzählen Arabisch, bitte. Malayalam, Hindi, Urdu, Arabisch, Malayalam, Ja, Hindi, Urdu, ah, English, ja, German, Farsi, ja. Deutsch. Farsi, Deutsch, Englisch, Farsi. Deutsch. Und Yeah, Persian, Persian, Persisch. Persisch. Persisch, Ja, die yeah, Sprache heißt Persisch. Ja, Persisch. Persisch. Yeah, Das ist gut. Denn Persisch ist die Ursprache zu Urdu und zu Arabisch. Wenn man Persisch kann, yeah, yeah. versteht man viele Wörter im Arabischen und auch in Urdu. Urdu, yeah. Ja, ich kann auch Urdu sprechen, aber nicht schreiben oder lesen. Sprechen ist kein Problem. In meiner Stadt hier in Hyderabad, das ist Ja. die tagtägliche Sprache, Urdu. Hier spricht man Urdu und Telugu. Yeah. Ja, das kann ich auch. Okay, so jetzt an die Übung. Diese Übung hier. Noch einmal dasselbe Thema, the same topic. Wir sollten hier Subjekt und Objekt identifizieren. So. Warum hilft, und dann kommt hier eine Lücke, blank, nicht. Und wir haben hier 4 Optionen. So, welche Ear, Ja? ear inan. Very good. Super. Helft. Conjugation. Konjugation ist mit Und ihr, ist- also ihr ist und das Dativ. Subjekt. Genau. Help, ear, ihnen, yeah. Ja. Also das ist die richtige Antwort hier. Gut. Nummer 2. Kannst du Das mir geben, Mir das Mir das. geben. Das, Sally? das, Nein, das geht das mir. nicht. Das mir. Das mir. oh, Das mir. Ja, Das Akkusativ. mir. Zuerst Akkusativ und dann Dativ. Ja, Bitte nicht vergessen. ja, Herr. So. Wünschst du, das ist reflexiv. Dishes. Es dir. Super, super, Dipti. ST. Es Danke, Sir. dir. Akkusativ zuerst und dann reflexiv. Reflexiv bedeutet Du. du, nicht dich. Mir, dich ist unmöglich. Ja, mir ist nicht möglich hier. So, es dir. Okay. Enel. Du Enel. ihr. Enel, Moment, warte. bedeutet, Enel kommt mit dem Dativobjekt. Und Dativ, okay. Dipti, du ist nicht möglich. Das ist T hier. In Es ihm. Okay. In ihm. geht nicht. Beide sind Objekte. Wo ist das Subjekt? sie, ihm. Dativ. Sie, ihm. Sie, ihm ist Sie richtig. ihm. Okay. Sir, Sir, es bedeutet, Ja, Das bedeutet, Enel, ja, also etwas ist gleich mit etwas. Also die Tochter ähnelt dem Vater.
Das ist der Vater. Ah, okay. Das kann man sehen. Ähnlich. Ähnlich, genau, das ist das Adjektiv. Ähnlich sein. Okay. Similar, to resemble. Ja, so sagt man normalerweise. Ne? Die Tochter ähnelt dem Vater und der Sohn ähnelt der Mutter. So wird es oft gesagt. Das kann man auch Ja. herumsehen und mal checken, ob das stimmt. Also man sagt, dass unsere Tochter mir ähnelt. Viele haben mir das gesagt. Ah, das ist deine Tochter, das kann ich sehen. Ja, aber ich kann das nicht sehen, dass sie mir ähnelt. Aber die anderen sagen das. Das sehen wir, das ist deine Tochter. Ja, so ähneln, to resemble. Natürlich, wenn wir das Verb nehmen, ähneln, als Bedeutung, also zwei Sachen, natürlich Sachen ähneln sich auch, aber Sachen können das nicht ausdrücken. Deswegen kommt das Verb mit dem Dativ, weil wir hier immer eine Person brauchen. Yeah, remember, it's not a production factory. Where when you produce something, you get two things of the same type. For example, this and this. This is not resembling. It's a production, mechanically. Das hier und das hier. Aber es gibt so viele Menschen auf der Erde und trotz dieser höheren Zahl von Menschen, wir finden nicht genug, also uns genug ähnelnden Menschen. Wir finden sie nicht. People who look like us, exactly like us. Das ist eine Seltenheit. It's a rarity. Okay, der letzte Satz hier. Entschuldigung, Ja, Sir, Frage? ich habe eine Frage über 3. Wünschst du dich es nicht? Geht nicht. Sir, reflexive verb, nominative verb, accusative. Nein. Geht nicht. Geht nicht. Das ist ganz einfach zu erklären. Du hast wieder diese. Regal. Das ist ein Regal. Nein, nicht Regel. Was er gar nicht gemacht hat, ist, er hat diese Fragen nicht gestellt. He has not asked himself these questions. Beide Objekte sind hier möglich. Stimmt? Ja. Ja, jetzt habe ich verstanden. Was wünschst du und wem wünschst du das? Yes. What are you wishing and for whom are you wishing? Correct? Yes, sir. So this is the dative. Du dir. So normalerweise in reflexive benutzen wir nominative verb accusative, zum Beispiel. Oh, hello. Ja, Das ist deshalb- reflexiv in Akkusativ. Okay.
Das ist reflexiv und akkusativ. जी सर. Okay? जी सर. Das nehmen wir weg momentan. Ich kaufe einen Kugelschreiber. Okay, stimmt? Richtig? Richtig. Ich kaufe. Richtig. Also ich kaufe einen Kugelschreiber. Subjekt, Akkusativ Objekt, Direktobjekt. Was? Also, wer kauft Ich. was? Kugel. When. Meinem Freund, also wem When. kaufe ich einen Kugelschreiber? Ich kaufe meinem Freund einen Kugelschreiber. Was? Zwei Objekte haben. Ja, einmal, also ein Objekt ist Dativ, ein Objekt ist Akkusativ. 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 Ein Person und ein Thing. Ja, Dinge. aber ich möchte einen Kugelschreiber für mich kaufen. So, was schreibe ich hier dann? Mir. Ich kaufe Ja, was ist Dativ von ich? mir. Mir. Hier. Mir. Also ich und mir. Erste Person. Beide sind erste Person. Das ist erste Person Nominativ und das ist erste Person Dativ. Dative. Also kaufen. Das heißt jetzt, sich etwas kaufen. Das etwas ist Akkusativ, also the thing, Akkusativobjekt. Sich, Dativobjekt. So, sich etwas kaufen, Dativ. Sir, ich habe eine Frage, Sir. Ja, Das ist eine basic Frage. Ja. Können Sie bitte erklären, reflexive Verben erklären? du meinst Reflexivpronomen. Ja. Ja, das Okay. mag ich jetzt. Das ist ein Reflexivpronomen hier. Hm. Das ist reflexiv, ja. Ich und mir. Reflexiv mit Dativ. Okay. So exactly the reflexive means It reflects back. Subject and object are the same. okay. For example, let's take another one. Okay. Wer badet? Ja, die Mutter. Die Mutter. Wen badet die Mutter? Das Baby. Okay, so far? Okay, Sir. Gut. Und nach dem Bad bekommt das Baby das Essen. Also das Baby trinkt Milch und Nestle oder Oatmeal oder was weiß ich. Und dann das Baby schläft. Jetzt hat die Mutter Zeit.
सर इसमें रिफ्लेक्सिव और नहीं आएगी? रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन. Ein Moment. Ja, Arvinden? Yes, sir. Und dann was macht die Mutter? Sie geht in das Badezimmer und sie And badet die Mutter. Also sie badet, Yeah, selbst. herself. Herself. Sich. Sich. so. Das war das Akkusative Objekt. Und das Ja. war das Subjekt, Nominativ. Okay. Also sich baden ist ein Verb mit Reflexivpronomen im Akkusativ. Okay. Am nächsten Tag, das ist, ich bin an der Reihe. Was mache ich dann? Ich war das Baby. Okay. Das ist jetzt fertig. Vorbei. Dann bekommt das Baby das Essen und das Baby Ja. schläft. Dann gehe ich ins Badezimmer. Ja. Ich bade mich. Ich war mich. Also ich Okay. bade selbst. Mich. Ja, So, ich selbst. brauche das Akkusativobjekt auf ich. Mich. Ich beide Ja. mich. 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 So, das ist hier reflexiv im Akkusativ. Hm. Und hier reflexiv im Dativ. Warum Dativ? Hier Okay. gibt es zwei Objekte. Hmm. Direkt und indirekt. Ja, Presenting something to someone. correct. It can also be to oneself. Here it is Yeah. buying Yeah. something. Mere. Okay. Ja. Okay, sir. Das ist ganz einfach. Yeah. Ja. Have to understand, sir. Ja, because wir haben diese Reflexivpronomen nicht so oft in unseren Sprachen verwendet. Ja. We don't use them very often in our languages. Auch im Englischen nicht. Also das ist das Reflexivpronomen und ganz einfach zu verstehen. Aber das Problem ist, wenn wir solche Verben haben, sich freuen ist immer reflexiv. Immer. So what I did To be fine. happy. Okay. Freie Ja. Robin. Ich freue Robin. mich. Ja. Something. Also, ich freue ist falsch. Ich freue mich. Freue Das ist falsch. Das sagt man mich. nicht. Also auf Deutsch sagt man das. Zum Beispiel, also einer von euch sagt mir, one of you tells me, Sir, ich fahre nach Deutschland. Ich fahre im März, im April nach Deutschland. Wie sage ich das auf Englisch dann? When you give me that news? I'm traveling to German. You tell me, you I am say very that. happy. Yeah, I'm I very am very Do I say happy I'm to- very happy? I'm very happy myself. to hear that. Sagen wir das auf Englisch? I'm very happy myself. To hear that, yeah. No, do we say that in English? I am very happy myself. Yes, sir. No. No, sir. Myself. No, sir. No, sir, no. Just simply I'm say I'm happy. Yeah. Right. Do we use a reflexive in our languages? I am very happy. That's not. No, sir. No, sir. Yeah. But No. They are listed. German, this is compulsory. Compulsory, absolutely. This is the nature of some verbs in German. Sie sind immer reflexiv gebraucht.
Und das muss man einfach lernen. Und das ist die Sprache, das ist die Besonderheit der Sprache. The speciality of language. Wenn alle Sprachen gleich wären, dann braucht ihr also mich überhaupt nicht. If all languages were the same, then you would not need me as a teacher. I am here today because languages are different. Also Deutsch ist anders. Anders als Englisch, anders als Telugu, anders als Tamil, anders als Malayalam. That is the reason we have to learn these languages through some other mode, through some other means, through some other methods. Jede Sprache hat ihre eigene Besonderheit, its own speciality. And this is a speciality with German. Reflexiv. Einige Verben sind immer reflexiv. This is the one that you know, all of you know. Es gibt auch einige, die reflexiv gebraucht werden können. They can be used as reflexive. Ich entschuldige mich. Right? Ich entschuldige Ja, mich. ich erinnere mich. But I can also say, ich entschuldige dich. I excuse you. Das ist nicht reflexiv dann. Ich vorstelle mich. Nein, ich stelle mich vor. Trennbares Verb. Ja, ich stelle. Ja, ich erinnere mich. Ja, Ich entspanne mich. ja. Sich entspannen, ja. Ich habe mich beobachtet. 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 Nein, Ja, you cannot observe yourself. ich Beobachten beschwöre ist mich. Ja. Ja, ich beschwöre mich. Ja, reflexiv. Sich beschweren, das ist reflexiv. Ja. So, gibt es eigene Regel für reflexiv? Mikrofon, dein Mikrofon, ich kennen. kann dich nicht hören. या हमको वो रिफ्लेक्सिव जो वर्ब रिफ्लेक्सिव है और जो रिफ्लेक्सिव नहीं है वो पहचान सकते हैं हमको. Ja, ja, vom Kontext. Vom Kontext kann man das schon Vom erkennen. Kontext. Ja. Das ist besser. Also nicht so lernen, auswendig lernen, nein. Ja, auswendig Nein. lernen. Ja. Das empfehle ich nicht. Das empfehle ich nie. Nie. Never. Ja, never. I will never recommend that. Ich putze mir die Zähne. Ja, zwei Objekte. Reflexiv im Dativ. Ich putze mir die Zähne. Ich bedanke Ja, sich bedanken ist auch. Ich beile mich. Ja? Sir, Ich Entschuldigung. beile mich. Ja? Ja, Deepti. Sir, my voice, ich habe Internet problem. Yeah. What did you say, sir? Like, why don't recommend that? Memorizing. Okay, yeah. Practice. Only practice. Okay, sir, okay, yeah. Not school time learning. Okay, sir, okay. Ja, weiter. Ich denke mir aus. It has to be with something. The other object is missing. Ich denke mich aus. You have to put another object there with ausdenken. Okay. So, ich habe eine Frage. Ja? Ja, sir. Ich bade mich.
इधर वो इश वो जो नहाता है और वो नहाया जाता है, दोनों भी एक ही है, एक ही शख्स है, हाँ, एक ही आदमी है, yeah, इसलिए हम उसको रिफ्लेक्सिव कहा. yes, correct, Aber absolutely. ja, Aber, wenn wir sagen, ich bade dich. that means Yeah. you come and take off your clothes and stand, and I will give you a bath. Yeah, ist das reflexive? Ah. You are the object now. You stand there, and I'll give you a bath. या देन रिफ्लेक्सिव जब होगा जब हम जो करने वाला और वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक ही आदमी होगा, उस टाइम रिफ्लेक्सिव होगा. Yes. Yeah. Simple rule. Subjekt und Objekt sind gleich. Yeah. Beide, Akkusativ und Dativ. Okay. Das ist richtig, Fasil. Ja, richtig, Sir. Richtig. Ja, That's correct. Subjekt und Objekt sind gleich. Entweder Subjekt Ja. und Akkusativobjekt, also ich mich, oder Subjekt und Dativobjekt, mir. Und Okay. das habe ich euch auch zukommen lassen. Hier Reflexivpronomen. So, ich, mich, ich, mir, du, dich, du, dir. Das sind die pure reflexive pronouns. Sich, er, sich. Akkusativ, er, sich, Dativ. Sie, uns, es, euch. And then again, third person plural, sie, sich, sie, sich. And sie, zweite Person, auch sich. Akkusativ und Dativ. So the pure reflexive pronomen, das reflexive pronomen is sich, which is used in the dritte Person feminine singular, dritte Person plural und zweite Person formal. Den Rest ist genau wie die Personalpronomen. Also mich and mir, they look like personal pronouns. But in the usage, they are not personal pronouns. Hier, mir ist kein Personalpronomen, sondern ein Reflexivpronomen. Also hier, mich ist kein Personalpronomen, sondern ein Reflexivpronomen. So the role of this pronomen has changed. Das hat jetzt eine neue Funktion. If you compare this with take this here. Bitte fragen Sie mich. This is personal pronoun, accusative. Oder bitte antworten Sie mir. Also mir ist ein Personalpronomen im Dativ. Mich ist ein Personalpronomen im Akkusativ. Warum? Subjekt und Objekt sind anders. Sie, you. Sie, you, second person, formal, you. You ask me. You answer me. So, Subjekt und Objekt sind nicht gleich, also mich und mir sind Personalpronomen. Hier
Subjekt und Objekt sind gleich. Puzzle, du hast das richtig gesagt. Subjekt und Objekt gleich sind, dann ist das reflexiv. Also nehmen wir noch einen anderen Satz. Erwartet sich. So, er und sich sind gleich. Falls wir sagen, in case we say ihn, that means he's giving a bath to someone else, not to himself. So don't think that since I use mich here as reflexive, I can use ihn here. Nein. Ihn is not the same as er. This is someone else. Maybe einen Sohn. Und das seinen Sohn, das haben wir schon gelernt, kann man durch ihn ersetzen. We can replace this with ihn, isn't it? Yeah. That we've learned. So don't confuse it. Yeah, this accusative here, ihn, is not the same as this er. He is bathing him, not himself. So in English, this sich, which we are using here, has this meaning of himself. Me, self, also myself. Sir, können Sie sich vorstellen is the question, right? Yeah, So the answer will be ja, ich stelle mich vor. you're missing out something. Ich kann mich vorstellen. Gerne. So, yeah, again. Start with ich bin or ich heiße. Okay. So just ja, gern is fine. Yeah, again. Okay. Können Sie sich vorstellen, bitte? Ja, gern. Ich heiße und dann Ich heiße Aravind. beginnt man mit dem Namen, mit dem eigenen Namen und so weiter. Okay, sir. Okay? So, zurück zu unserem Thema. Ja, Sir, eine Frage auch. ja, ja, bitte. Ja, bitte. in A1, या मेरा टीचर ये कहा था मुझे इसलिए मैं गन स्पोर्ट या इसलिए मैं गन स्पोर्ट तो मैं उससे पूछा या? गन तो क्या है ये फील है या एडजेक्टिव है तो क्या है वो बोला गन तो ऐसे ही यूज किया जाता है मुझको पता नहीं वो क्या है मैं आप पूछना चाहता हूँ गन तो क्या है वो वर्ब है या एडजेक्टिव है क्या है Something that you are fond of doing. जो करना अच्छा लगता है, that is ज्ञान. The same thing with shown. Das, ich habe das schon schon gemacht. No, shown is something different. Same. Shown means over. Ich esse gern dosa. It's something like I like to eat dosa. तो एग्जैक्टली मतलब कहाँ यूज करेंगे वर्ब के बाद और कहाँ डालोगे उसको? तो मेरा सवाल ये था दो अच्छा लगता है. या You want dosa? I'll put dosa. डोसा तो No एक problem. नॉर्मल है ऐसे तो एक वर्ब है या एक वर्ब तो हेलो को
All of them show your liking for something. Ich esse gern Dosa, ich spiele gern Cricket, ich lerne gern Sprachen. You want more? You qualify it. Yes, yeah. You qualify this. So can. So बात नहीं समझा. it's something that you like to do. You're fond of doing. क्या जिसको कोई चेंज नहीं होगा, इश हो, डू हो, एर हो, जी हो, कोई चेंज नहीं होगा, वही रहेगा. It's not a verb. It's not a verb. It's an adverb. या 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 It's an adverb. वही मुझको चाहिए था. वो क्या है? वर्ब ही है. एडवर्ब. Adverb, adverb. खाना अच्छा लगता है, डोसा खाना अच्छा लगता है, क्रिकेट खेलना अच्छा. जो वर्ब के एक्शन को बताया ना सर. That's an adverb, huh? So this is here with this verb. Adverb. Susamin gebunden. It's an adverb. सर कुछ और Okay. एग्जांपल्स बताइए जैसे एडवर्ब के. और कितने चाहिए तुम्हें? नहीं सर, इससे तो समझ में आ गया, लेकिन जैसे कुछ और. बस बात खत्म. समझ में आ गया तो और मैं नहीं ठोकना चाहता इसको आगे. बात समझने तक की है. समझ गए बहुत है, वरना सारा टाइम उसी में निकल जाएगा. कितने चाहिए एग्जांपल तुम्हें? नहीं सर, जैसे ज्ञान है, कुछ और भी तो होगा. जैसे जैसे अपन किसी के लिए लाइक करते हैं, जैसे डोसा खाना अच्छा लगता है, अपन ज्ञान यूज कर रहे हैं. किसी से कहना है क्या? ये बात कहनी है क्या? है कोई लड़की दिमाग में? उसको जर्मन आती है? हाँ, उसको जर्मन आती है. ठीक है, जरा दूर से कहना. आजकल सोशल डिस्टेंसिंग रखना पड़ता है. या साइली? No, nothing. Oh, that is his problem. You just stay out of it. उसको करने दो जो करना है. Yes, sir. Yes, sir. ईशापटिश ज्ञान. ईशापटिश ज्ञान. ईशापटिश ज्ञान. I like you very much. Ich mag dich gern. कह सकते हो. जैसे सर अपन इंग्लिश में बोलते हैं आई एम अवे फ्रॉम माई हाउस. Ich bin weg von zu Hause. Ich bin weg von zu Hause. तो वैक भी मतलब एक तरह का मतलब एडवर्ब भी है, मतलब यहाँ पे. Yes, weg sein. वैक साइन. Okay? यस सर. So, zurück jetzt. Ja, gehört. GS Sir, nicht. ich habe eine Frage. Ja, Deepti. Sir, wie kann man vergleichen zwischen regelmäßig Verben und unregelmäßig Verben? Unregelmäßig, ganz einfach. Also starke Verben, Ja. schwache Verben. Ganz einfach. Ja, ja. Präteritum. Präteritum. Man muss die Präteritum-Form lernen. Kann man memorize oder? Nee, manchmal kann man das auch durch die Konjugation unterscheiden, aber das geht nicht immer.
Aber Konjugation ist immer Präsenz. We have to Yeah. learn with Präsenz oder Präteritum, sir. Presence. Presence. Okay. Okay. Okay, sir. Danke. For example, das Verb fahren. Okay. Das ist ein starkes Verb. Fuhr. Okay. Correct? Ja. Ist gefahren. Gefahren. Strong verb. Ja. So if I conjugate fahren, Mhm. fährt. Okay. I'll teach you something else here then. I'm sure you would not have learned that. I'm positive. Okay. I'm positive you would not have learned it. This one you know, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, ich fahre, du fährst, es fährt, wir fahren, ihr fahrt, sie fahren. Erstens, there's an umlaut here, Yes, sir. but there is no umlaut in the infinitive. Yes, sir. This is one Yes, sir. hint that fahren is a strong verb, Okay. but it doesn't work. Because if you take gehen, du gehst, there is no change. It looks Yeah, gehst. exactly like the same. But gehen is a strong verb. Yeah. Sir, So- once again. Fahren is? When you conjugate fahren, Mhm. you have a change in the conjugation. Okay. Okay. Spelling changes here. Okay. But with gehen, there is no change in the spelling. Okay. So I can't apply this rule here saying that spelling change. So all spelling change verbs in the conjugation will be strong. But where is the spelling change here? No. नहीं. Nahi hai. But Ging. preteritum is ging. There is a spelling change here. Yeah. Yes. So all strong verbs will show a different preteritum form. This is the best way to identify a strong or a weak verb. Machen, machte, gemacht. Weak verbs do not change in the spelling. They come with a TE in the preteritum. All weak verbs. Machen, machte, suchen, suchte, fragen, fragte, antworten, antwortete, besuchen, besuchte. Sir, weak verbs are regular verbs. They are the Right? regular verbs because they follow a regular pattern. Yes, yes. Okay, what I Strong verbs are irregular. yes. Okay. Okay, I'll send you a list of those also. Wait. Okay, sir. Okay, now I wanted to teach you something different. Let's leave this for the moment. The verb is fahren. How do we learn the conjugation of any verb? How did you learn it so far? Memorize. Yeah, in this manner. all of you. Auswendig zu lernen, ja. Yeah. Also Yeah. auch so, Auswahl. auf diese Weise, in this manner you learned? Yes, sir. Yes, sir. Waste. Yeah. Waste. In future, from now on, ab heute, any new verb that we come across, any new verb, I will only give you the third person conjugation. I will not give you the rest of the conjugation. From here, you have to find out the remaining conjugation.
How and why? Very simple. This part you know, all of you. Yes, sir. So this endings you know. Yes, sir. Yes, sir. So once I give you this conjugation, Yeah, so we can identify the whole conjugation. right. So what do? You just take this and put it here. Yeah. Correct? Yes, sir. Yeah. From this conjugation, go one step up. Go one step up and attach this here. Done? These two are similar. The anal sich. Okay. Yeah. Do and SCS form will be Do is same. ST, Okay. air is T. That's all. So they look Okay. similar to each other. Okay. You have to add an S here. What about this one here? Take it from here. For all the rest, you just have to take it from here. So, eine Frage. Sie ähneln sich oder Ihnen? Hmm? Sie ähneln Sich. Reflexive. sich. I'm using reflexive. Reflexive dative. Why dative? They're similar to each Yeah, other. log- Adjective here. Okay. Einander, no? This is that reciprocal verb. Einander. Reciprocal. Yeah. So fahren, from here you take it. Is it not the same? See? If you take this here, this is here. The same here, far, the same far, the same fart, and the same fahren. So FAHR in all the others. This is the only change. So you learn only this one. So why do you have to learn this entire table? You know the endings. Ich with E, du with ST, er with T. Wir with EN, ihr with T, ZZ with EN. Yes, sir. So why do you have to write down the whole table for any new verb you learn? This is more than enough. And I will be using this shortcut with you in future. I'll also tell you fahren. That's as an example. I'll give you this conjugation. I will also tell you the past tense forms. U-A. Fahren, fuhr, gefahren. सर ये क्या है मतलब क्या बताया आपने हाँ फूल के फार्म I will not write this whole thing now in future. Fahren, fuhr, gefahren. Oder let's take another verb. Schreiben. geschrieben Ge- geschrieben Geschrieben. Geschrieben. So any new verb, when we come across it in future, I will give you the past tense forms in this manner. You also adopt a similar trick. It will save you a lot of time and space. yes So fahren, fuhr, gefahren, schreiben,
The second one, Shri. Shreeb. Shri. Shreeb geschrieben. Okay. Yeah. What more do you want? Sir, gleiche Frage vorsetzen. Ja. Wir nicht benutzen manche unregelmäßige Verben mit GE. Warum? Zum Beispiel verlieren, ja, Ja. vergessen. Ja. Äh, Prefixes. okay, okay. B, G, R, and M, Fer, no G. And suffixes ieren, no G. Ihren, okay. Okay. Verbs Ihren beginnen und where also, VER. When we start with VER and not just amend, VER, but B, G, R, and M, Fer, Ser. sir, be, where, B, yeah. You don't need this now, so I'll just remove this. be, where, IEREN, EMP, okay, ENT, okay. B, G, R, M, and VER, ZER, UNTIAREN, okay. Oh, so many to remember. Okay. Okay. Sir, one more thing. I have observed and written a lot of verbs, around hundreds of verbs, prefix, preteritum, perfect. And I have observed when I wrote perfect form, wenn it is zum Beispiel gesogen and and habe verloren. So when it is yeah, amende an, yeah. So yeah. those are regelmäßige, and They when are it strong comes with, verbs. yeah, strong They are verbs. strong verbs. They are When strong it verbs. comes with gewist te amende, that is unregelmäßige. Is it like that? All weak verbs will have a T in the Okay. ending. All strong verbs will have a EN. Here Okay, you are. so bin gezogen and habe verloren. So when do we use? So that is when the moment is there, we use bin, and when there is no moment. Those are Verben, also mit perfect. There are three kinds of verbs that form their perfect mit sein. Okay. Erstens, alle Verben der Bewegung. Okay. All verbs of motion or movement. They Oh. form their perfect with sein. Also hier. Ist geflogen. Okay. Rule number 2. Verbs that show a change of state. Mm-hmm. That means you were in one state. I'm not talking of the political states, 29 states in India and so on, Okay. but in a physical state. Yeah. You were asleep, in a Okay. state of sleep. Mm-hmm. From that state of sleep, you have woken up. Okay. So that means now you are fully awake. Okay. So that change of state is what is referred to here. Mm-hmm. So in that change of state, that verb which is used for that change of state will come with sein in perfect. Okay. Also hier, aufstehen. Yeah. Ist aufgestanden. Ist aufgestanden. Similarly with schlafen. You are awake, you have fallen asleep. You're in a new state. Okay. Ist eingeschlafen. Also it comes with sein.
Und hier habe ich eine Liste zusammengestellt Okay. of all the strong and a few irregular verbs. Okay. Sein ist immer mit Bewegung, habe keine Bewegung. Don't use that rule yet. Okay. Just stick to the rule I'm giving you. Okay. Stick only to this. Why do you have to learn about everything else? Okay. So, for example, if I ask you here, Deepthi, keep things simple always. 2 plus 2. What is the answer? 2 plus 2? 4, sir. 4. So 1 is wrong? 2 plus 2 is equal to 1 is wrong? Yeah. Correct? No, sir. No, sir. 4. 4. So 2 plus 2 equal to 1. That is wrong. No? Wrong. Yes, sir. 2 plus Yes. 2 is equal to 2. That is also wrong. Yes. 2 plus 2 is equal to 3. That is also wrong. Yes, sir. 2 plus 2 equal to 5. That is also wrong. Yes, sir. When you have found the correct answer, why do you want to remember the wrong answers? Okay. Okay. We said verbs of motion Yes. Yes. with Correct. sein. That's it. That means the others will Okay. automatically be with haben. Okay, sir. So there are 3 Yeah. rules. Okay. Rule number 1, alle Verben der Bewegung. Okay. Oder die eine Bewegung zeigen. Nummer 2, verb showing change of state. Okay. And number 3, 3 verbs which are exceptions. Which don't show Which- movement, which don't show change of state. Only 3 verbs are here. One is bleiben. Okay. The other one is the verb sein. And the third one is werden. Okay. That's all. I'm going to do this a little later, but I'll send Okay, sir. Okay. I'll send this list to you. Okay, sir. That's perfect, because we need to remember these forms, the participle 5 forms. This column, third column. Why do we need to remember them? Very simple question and an equally simple answer. Spoken language in German uses perfect tense. Spoken language in English uses past tense. Yesterday, I went to the market. I bought some vegetables. And I also bought some milk. Then I walked home and reached at 7 o'clock. In German, the same sentence will be gestern bin ich. Gestern bin ich auf den Markt gegangen. Dort habe ich Gemüse gekauft. Und dann habe ich auch Milch gekauft. Dann bin ich nach Hause gegangen und habe mein Haus um 7 Uhr erreicht. Not ich ging zum Markt, ich kaufte. No German speaks in the past tense when there is a narrative going on. Präteritum of Deutsch is more of a written language. Ja, geschriebene Sprache. Ja, und perfekt ist gesprochene Sprache. Ja. So we need to know these forms very well. So I'll send you this table morgen oder heute Abend, wenn es ginge. I'll send this across to you. Yes. It's a list of all verbs aligned according to the sounds. I, E, E, A, A. The second and the third forms are the same. 4 pages. So do we have to memorize this? No.
You just have to learn one verb in each category. One verb in each category. That's it. If you know stehen, you'll also know verstehen, right? Yes, sir. First year. You also know bestehen. One aufstehen. Yes. You'll also know aufstehen. Hmm. You'll also know gestehen. So where is the problem? ऐसे तो एक साथ बहुत सारी चीजें याद कर लेंगे हम. This one, the first and the third one are the same. A, E, A. So this is the second set. Then comes the fun set, the third one. All three are different. E, A, U. And even here, you just have to remember one verb, whichever you think is easy to remember. Singen, Singen. finden, Singen. finden, fahren, gefunden. Finden, fahren, gefunden. So if you remember this, I can, next time I tell you, show a verb to you. Sinken, finden, finden. Ah, okay. Finden, fahren, the sinken, sank. That's it. I'll send this to you. Yes, sir. Definitely. Yes, sir. Okay? So, ich wollte auch eigentlich heute die Adjektivdeklination machen, Hmm. aber leider haben wir nicht genug Zeit jetzt. Ich habe auch hier viele Übungen für euch. Sehr viele Übungen für euch mitgebracht. ये एडजेक्टिव एंडिंग के सर है. Ich habe mir gedacht, wir könnten ein bisschen also alles wiederholen, die Deklination, die Endungen wiederholen. Und diese Endungen wollte ich eigentlich hier in dem Sätzen hier üben. Aber das können wir morgen machen, kein Problem. Das machen wir dann morgen. Also es gibt viele. Ich habe hier viele Übungen hier. Also Deklaration hier, dann hier habe ich noch einige und hier habe ich noch welche. So, wir haben hier viele Übungen. Und da das manchmal ein Problem ist, habe ich dann so viele Übungen hier mitgebracht. Also wir üben viel, damit wir bei diesen grammatischen Erscheinungen uns total sicher sind. We're very sure of ourselves. Und dazu habe ich auch das Perfekt hier. Ich wollte das auch lernen. Und ich werde euch auch dann Sätze schicken zur Übung. Ja, zur Übung und zum Üben. Aber die machen wir dann morgen weiter. Also jetzt ist es schon 9:15. Vielleicht habt ihr dann andere Arbeit. Und ich habe auch den zweiten Unterricht heute. Sir, ein moment, sir. Ja? I did not write this. Just can you just open the MS Word? The Endungen, I mean, the perfect form you just typed, right? I just missed a few things. Can you just open? Yeah. Just 1 minute, sir. Yeah. I'll Please just take don't the panic. I will screenshot. be Yeah. doing this in detail again. Okay, sir. Done. I took the screenshot. Thank you. I will be doing these again. Okay. Gibt es sonst noch Fragen? Ja, danke, sir. Habt ihr noch Fragen? Nein, sir. Yeah, keine Frage bei mir, sir. So, ist okay jetzt? Yes, sir. Okay, dann ich empfehle etwas. Diese Übungen habt ihr schon von mir bekommen.
außer Deepesh. Deepesh, I'll send you this exercise. Ja, habt ihr alle diese Übung von mir bekommen? Per E-Mail? Ja, Ja, sir. Sir. Ich habe das Yes, schon sir. bekommen. Schön, sehr schön. So bitte beginnt damit und versucht die Übungen zu lösen. Start with this and try solving the exercises. Yes, sir. But there is one small rule that you have to apply on yourselves. Don't refer to any German book or take online help or offline help from friends or seniors or anybody else. Or anyone else. Try solving the exercises from whatever you remember and whatever you have learned. This is a rule you have to make for yourselves. That way you will know how much you still remember and what you don't remember or where you think you're going wrong or have gone wrong. We will check that here together and see whether we can find out a way or a method to avoid those mistakes in future. Because if you look up some book somewhere and solve the exercise, then I'm not correcting you, I'm correcting that book. It doesn't serve the purpose of learning. Yes, sir. I agree. No. So don't refer to anything. If you know it, you know it. If you don't know it, you don't know it. What you don't know, we'll solve here. So take your time. Today, tomorrow is Thursday and Friday, as many as you can. So in the meantime, what I'll do is I'll switch over to another topic tomorrow. Adjective Deklination. And dann nehme ich auch das Perfekt. Yes, sir. And then from Monday, hopefully, we'll start with a new book. Yeah. And Yes, I sir. hope we can finish our revision. You said possessive Pronomen, das ist auch hier. Passiv ist schon dann später da. Adjective Endungen, das machen wir auch. Yeah. Next 2 days, we'll finish with our revision Sure, sir. or the major topics. Yes, sir. Okay, sir. So, wenn es keine Fragen mehr gibt, trennen wir uns reflexiv voneinander. Ich verabschiede mich von euch. Sich verabschieden, to take leave, das ist wieder reflexiv. Ich verabschiede mich von euch und wir treffen uns, wieder reflexiv, morgen wieder. Yes, sir. Sure. Ja, sir, Aus sicher. Designer. Yeah. Ja? Tschüss dann. Sicher. Tschüss alle. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bitte